දැන් අපි ප්‍රශ්න අහන වෙලාවටයි පැමිණිලා සිටින්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නය භාවනා කරන විටදී නිින්ද යාම සහ තීන මිද්දේ යනු එකම ස්වභාවයක්ද? Bante, when we are meditating, we feel sleepiness, and there is something called tīna midda. Both are one or two. One. මේ දෙකම එකක්. තීන මිද්දේ කිව්වත්. You mean, is there a difference between tīna midda? Is that what it means, sir? And sleepiness. Difference between tīna midda and sleepiness? No, whether both are one thing or two things. Tīna is one, midda another, or sleepy one, tīna midda another? Sleepiness is one thing, tīna midda is another thing. Yeah, no, same thing. Same thing. Yeah. එකම දෙයක් කියලායි උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. Not exactly the same, because obviously that even though you are an arahant, you still have to sleep. You still sometimes, you go to sleep. So there is some kind of physical thing that there as well, which, occasionally you have to sleep. But usually for most people, sleepiness and tīna midda is the same thing. බොහෝ දුරට එකක් විය හැකි. නමුත් දැන් රහතුන් වහන්සේලා වුණත් නිදා ගන්නවා. ඒ නිසා තීන මිද්දයයි නින්දයි අතර වෙනසකුත් තියෙනවා. නමුත් භාවනා කරනකොට ඇති වෙන නින්ද නම් බොහෝ දුරට තීන මිද්දය විය යුතුයි. ඊගා ප්‍රශ්නය මෛත්‍රී භාවනාව තුලින් ධ්‍යාන මට්ටමට යා යුතු ආකාරය පැහැදිලි කරන්න. Please explain how to attain jhanas through metta meditation. Okay, so it is the process of attaining jhana is very similar regardless of which meditation object you use. The idea is to use the meditation object to give rise to piti, sukha, right, and passaddhi, and all these good qualities. And these nice feelings, they can arise by using metta, maitri, they can be used for anapanasati, or even, as somebody was suggested, you can even use the asubha bhavana, use that and to actually give rise to these qualities if you do it in the right way. So almost any meditation object can be used to give rise to these qualities. So what you should aim for, or not really aim for, but what you should be kind of looking towards is to see that this good states, these good feelings in the mind, right, piti, sukha, that they actually arise. When they arise, then eventually if you keep on building on those, a nimitta will appear, and then you can use the nimitta to enter jhana. And you can use all of these meditation techniques can take you in that way if you use them correctly. මොන භාවනාව වුණත් ධ්‍යාන මට්ටම කියන එකේ එක්තරා සමාන ගතියක් තියෙනවා. ඒ මොන භාවනා ක්‍රමයෙන් කළත් මේ පීති සුඛ ඒකාග්‍රතා ආදී ලක්ෂණ ධ්‍යානයේ දක්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම ධ්‍යානයට පැමිණීමට කලින් එහෙම නැත්නම් පැමිණෙන අවස්ථාවේදී ඒ ධ්‍යානයට අදාළ නිමිත්තක් දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් අසුභ භාවනාවේදී උනත් ධ්‍යාන මට්ටමට එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ ආවත් අසුභ භාවනාවෙන් උනත් අර පීති සුඛ ඒකාග්‍රතා ආදී ඒ ධ්‍යානයේ තියෙන ලක්ෂණ දක්නට ලැබෙනවා. ඊගාව ප්‍රශ්නය ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය තියෙන කෙනෙකුගේ කායික හා වාචසික දුස්චරිතය අඩුවීමට හෝ සිදු නොවීමට පුළුවන්. එහෙත් ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨියෙන් තොරව මනෝ දුස්චරිතය නිරුද්ධ වන්නේ නැහැ නේද? He is asking Bante, when mundane right view is available, his right view? Mundane worldly right view. Right view, okay, yeah. When worldly right view is available with the person, his bodily misbehaviors and verbal misbehaviors probably not to be seen, not available.
But without supramundane right view, can mano duccharita can be ceased mano duccharita? Yes, it can. It can. Manoducharita will cease once you enter into the jhana states. And you can, of course, enter jhana before you enter the supramundane path, the lokuttara states. You can have jhanas first. And in the jhanas, all the negative thinking, all the negative sankappa, the intention, all that falls away. And you can read about that in the Samanamandika Sutta, I think it's called, Majjhima Nikaya 78 or something like that, and it talks about where the intentions, the sankappas of the mind, the negative ones, cease without remainder, and they cease. Most of these things cease in the first jhana. There's a remainder in the first jhana of sankappa, and everything disappears in the second jhana. So yes, it happens before the manoducharita can cease before you enter the supramundane path. උන්වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ මනෝ දුෂ්චරිත ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය නැතුවම දුරු කරගන්න පුළුවන්. ධ්‍යාන මට්ටමට පත්වීමේදී පවා පළවෙනි ධ්‍යානයට පැමිණීමේදී පවා සියලුම මනෝ දුෂ්චරිත යටපත් වෙලා යනවා. මේ පිළිබඳව සඳහන් වෙන සමන මණ්ඩික කියන සූත්‍රයේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ දක්නට ලැබෙනවා. ඒ අනුව සියලු අකුසල සහගත සංකල්ප ප්‍රථම ධ්‍යානයට පැමිණීමේදීම නිරුද්ධ වෙලා යනවා. But I think in many ways what is more important than having these thoughts cease altogether, what is more important is the balance you have between sucharita and ducharita. So if the mano sucharita is a lot and the ducharita is small, that is what we're aiming at. So this is the ordinary practice we do, even if you haven't got samadhi, even if you haven't got jhana states. It is possible to build up a mind which has a lot of wholesome qualities and few unwholesome qualities. Maybe not perfect mind, but that is what we should be aiming at, because that is the kind of mind that will then allow us to attain samadhi and the other states on the path. මෙහිදී ඇත්තම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සහ මුලින්ම මනෝ දුස්චරිත දුරු කිරීමම නෙමෙයි මනෝ සුචරිතයට සාපේක්ෂව මනෝ දුස්චරිතය අවම වීමයි. මේ ඒ කාරණාව තමයි උන්වහන්සේ සඳහන් කළේ මනෝ දුස්චරිත අවම වීම තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මනෝ සුචරිතය උපරිම මට්ටමට පත් කිරීම ඒ මිසක් සම්පූර්ණයෙන්ම මනෝ දුස්චරිත නැති වී යෑමක්ම නෙමෙයි. මේ භාවනා කිරීමේදී පවා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මනෝ දුස්චරිත අවම කරගෙන මනෝ සුචරිතය උපරිම කිරීමයි. ඊගා ප්‍රශ්නය භාවනාවට පෙර කය සැහැල්ලු කරගන්නයි කීමෙන් අදහස් වන්නේ මානසිකව සූදානම් වීමමද? Bante, when you ask to relax the body before meditation, that means you are asking to adjust the mind for meditation. Yes, that's right. That's part of it. Because one of the things about the body is that you... I hope I understand the question correctly, but one of the things about the body, if you feel something in the body isn't 100% relaxed, you feel a tension somewhere, you feel that you can't really, things aren't really comfortable. The reason for that is usually because the mind isn't comfortable. It is the mind that makes the body uncomfortable. When you feel stressed, for example, the stress is in the mind, right? The mind is running around, and then the body gets tense as a consequence. So you can feel that the mind isn't in the right space by feeling your body. So by becoming sensitive to the body and then relaxing the body, you have an indirect influence on the mind, and the mind is also calming down, relaxing, feeling at ease. As long as there is some thinking in the mind, it will have a little bit of effect on the body. So if you can relax the body, you're also actually relaxing the thinking and almost everything else. And that's why when you calm the body down, the body feels really at ease and really relaxed. It's almost as if the mindfulness comes by itself. Usually that's the case. It depends how sensitive you are to your own body. It depends on many factors, but I think the general principle often works. And then, of course, it takes off from there. උන්වහන්සේ සඳහන් කරන ඒක එහෙම තමයි.
භාවනාවට පෙර කය සැහැල්ලු කරගන්නයි කියලා ඒ කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මානසිකව සූදානම් වීමක් තමයි. මොකද සිතේ පහසුවක් නැතිකම නිසා තමයි ශරීරයේ අපහසුතාව දැනෙන්නේ. වක්‍රව සිත කයේ අපහසුතා මනසට බලපානවා. ඉතින් කය පහසු කරගත්තාම කය සැහැල්ලු කරගත්තාම ඒක මනසේ සැහැල්ලුවට සති විශේෂයෙන්ම වර්තමාන මොහොතට සතිය එළඹෙන්න ඒක ඍජුවම බලපානවා. ඊගා තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පර්යංකේදී වේදනාවන් දැනුණු විට ඉරියව් මාරු කිරීමට වඩා වීරියෙන් දරාගෙන වේදනාව හඳුනා ගැනීමට උත්සාහ කිරීම වැරදිද? Bante, when in the paryanka, when in the what? In the posture. Posture, okay. In the posture, when you feel pains, instead of changing the posture, if you bear it up, won't it be more helpful to recognize realize the feeling? One of the one of the things, the basic things about the meditation when we're reading out on the first day is this idea that from samadhi comes the yata bhutananadasana, and any recognition of the feeling, any insight of the feeling that you have before the samadhi practice. Wait. They don't like the Dhamma talk, I think. So any insight you have before you get to samadhi is going to be very shallow. You're not going to understand very much. Okay, you can see the feeling, you can understand the feeling. Why does the feeling arise? Because I'm sitting in this posture for too long or something like that. The insight you will have will not be very profound. So the purpose at the beginning of this meditation should always be to get as still and as peaceful as you possibly can, then to maximize the possibility of insight afterwards. Now, if you want to get still, if you want to get peaceful, the only way you can really do that is to be comfortable. The mind isn't distracted by the painful feeling. You can see what happens in the mind when you have pain. The mind goes to the pain, right? Obsesses a little bit with it. You can't really relax 100%. The body gets a little bit stiff. It's only when you're really relaxed, really at ease, that you feel really good and you can really enjoy the meditation. That's when the piti sukha can arise. It's very hard to get piti sukha when you have pain in the knees or pain wherever, in the back or whatever it is. So the purpose here should be to get as still as possible. And then, once you get very still, then you can start to get some insight into the Vedana, understand what they're all about. It is too early to get insight into Vedana at the very beginning of the meditation practice. උන්වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ මේ සමාධිය නිසා තමයි යථාභූත ඥාන දර්ශනයට එහෙම නැත්නම් විදර්ශනාවට එන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ විදර්ශනාවට පහසුවෙන් එන්න නම් සිතේ සමාධිමත් බව තියෙන්නට ඕනේ. එතකොට මේ වේදනා තදින් ඇති වුනහම සිතේ සැහැල්ලුව නැති වෙලා ගිහිල්ලා සිත වේදනාව දෙසට තමයි යන්නේ. ඒ සිත වේදනාව දෙසට යෑම නිසා සිතේ සැහැල්ලු බව, ප්‍රීතිය, සුඛය ඒ දේවල් නැති වෙලා යනවා. එතකොට හරියාකාරව යථාභූත ඥාන දර්ශනය නැත්නම් විදර්ශනාව සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ වේදනා සංසිඳවගෙන ප්‍රීතිය, සුඛය ආදී අත්දැකීමින් ඒ අනුව යථාභූත ඥාන දර්ශනයට පැමිණෙනවා නම් එතකොට වේදනාව උනත් වඩාත් හොඳින් වඩාත් ගැඹුරින් නිවැරදි ආකාරයෙන් දැක ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉතින් උන්වහන්සේගේ කතාව මට තේරිච්ච හැටියට මේ මුලින්ම කය සංසිඳවගෙන වේදනා එන්නේ නැතුව හොඳ මේ ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව ආදී සහිත තත්වයකට එන්නට ඕනේ. එහෙම ඇවිල්ලා තමයි වේදනා දිහා බලලා වේදනාව හොඳාකාරව තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඊගා ප්‍රශ්නය නිමිත්ත අපහැදිලි වීමට හේතු මොනවාද? නිමිත්ත යනු ධ්‍යාන වලට ආසන්න අවස්ථාවක්ද? Bante, he is asking what's the reason for unclearness of the nimitta? Okay. That is the first part. And second part is
nimitta is something very close to is nimitta a close situation to the jhana. Okay, so first one first. What is the why is the nimitta sometimes unclear? The nimittas can come in many different varieties. Sometimes different colors, different intensities, and all kind of things. And the reason why it is unclear, the first reason is because you are still in the process of calming down. When the mind is not very peaceful yet, the nimitta will not be very clear. It will be perhaps moving, it won't be very bright, it will have many defects perhaps. Right? And then as you keep on calming down, the nimitta becomes more steady, it becomes more bright, it becomes more beautiful. And you want to make the nimitta as bright and beautiful as possible. That's when the samadhi becomes very strong. And it's almost impossible to keep your attention off that nimitta because it is so incredibly beautiful at that point. So this is one reason. The other reason why the nimitta may not be beautiful or be a little bit unclear or a bit dirty or a bit moving, it can be because your sila, your moral purity, is not good enough. If moral purity is good enough, the nimitta will only go so far and it won't go any further. Right? And then the second part was, how does it take you into samadhi? Is that right? No, nimitta means a situation very close to right, samadhi. Okay, yeah. So again, it varies depending on the kind of nimitta you have. So if it is the certain nimittas are very close to real samadhi, very close to jhanas, other nimittas still quite far away. You have to work on them. You have to brighten them up. You have to still them, to clarify them until they get very pure. And then when they are very pure, then you are on the doorstep of the jhana, and then you can enter the deep samadhi. මේ ප්‍රශ්නයට නිමිත්ත අපහැදිලි වීමට හේතු වශයෙන් උන්වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ මේ නිමිත්ත කියන එක නොඒක ආකාර වලින් එන්න පුළුවන්. නිමිත්ත අපහැදිලි වෙන්නේ සිත තවම හොඳින් සංසිඳිලා නැති නිසා. දිගින් දිගටම හිත හොඳාකාරව සංසිඳන විට නිමිත්ත වඩා පැහැදිලි වෙන්න පුළුවන්. නිමිත්ත හොඳාකාරවම පැහැදිලි වුණාම අවධානය වෙන කිසි දෙයකට යොමු වෙන්නේ නැතුව ඒ නිමිත්තටම යොමු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නිමිත්ත අපහැදිලි වෙන්න තව හේතුවක් තමයි ඔබේ සීලය ප්‍රමාණවත් නොවීම. සීලයේ කිසියම් අඩුපාඩුකම් තියෙනවා නම් ඒකත් නිමිත්තේ අපහැදිලිකමට හේතු වෙනවා. ඒ වගේම නිමිත්ත යනු ධ්‍යාන වලට ආසන්න අවස්ථාවක්ද කියලා ඇහුවා. ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තමයි ඒක වෙනස් වෙනවා. සමහර නිමිති ධ්‍යානයට ආසන්න අවස්ථාව වෙන්න පුළුවන්. ධ්‍යානයට ඉතාමත්ම කිට්ටු වුණාම ධ්‍යානයේ දොරකඩ ඉන්නේ නැද්දි ඇති වෙන නිමිති වගේක් තියෙනවා. නිමිත්ත එහෙම ඒ වගේ නිමිතිත් තියෙනවා. තවත් නිමිති තියෙනවා ධ්‍යානයට බොහෝ දුර අවස්ථාවලදී ඈත අවස්ථාවලදී ඇති වෙන නිමිතිත් තියෙනවා. ඊගා ප්‍රශ්නය සබ්බකාය පටිසංවේදී යන්නේ තේරුම මුළු කය පිළිබඳවම අවබෝධයද නැතහොත් හුස්ම රැල්ලේ ඇතිවීම පැවතීම නැතිවීම දැයි පහදා දෙන්න. Now Bante, it is asked, what's the meaning of sabbakaya patisangvedi? Is it whole body, or it is rising and passing away of breath? It's just breath body or whole body? Okay, yeah. So some people say it's the whole body, some people say it's the breath body. So it depends who you ask. And I know that in certain traditions they call it the whole physical body. In the commentaries it says the breath body, right? So then you can choose. But to me it is logical that it means the whole breath body and not the whole physical body, because you are... It's called anapanasati, right? It's the mindfulness of breathing. I don't know why you should focus on the whole body. And remember, you're following a process here. You are watching the long breath, the short breath, and then you have the kaya patisangvedi, and then the next one is the calming down of the breath. And this seems logical to me, that the step in the middle there also has to do with the breath rather than going out to the physical body. That seems to be the logical thing. At the end of the Kaya Nupassana section of the Anapanasati Sutta, it says that the
breath is called a kaya because the breath is one body among the bodies. Remember, the word kaya in Pali means like a group. It means an aggregate of things, a group of different things, so all possible breaths. That is the group of breaths, if you like. So there, kaya is literally said to mean breath in that particular context. So when it says kaya pati sangvedi, I think, to me, the evidence is quite strong that it means the breath rather than the physical body here. මේ පිළිබඳව අදහස් දෙකම තිබුණා වුණාට මේ අටුවාවත් කියන්නේ මේ හුස්ම රැල්ල තමයි සබ්බකාය කියලා කියන්නේ කියලා. මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ අදහසත් ඒකම තමයි. මුළු ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කායට තමයි සබ්බකාය පටිසංවේදී කියලා එතෙන්දි සලකා බලන්නේ. නැතුව මුළු ශරීරයම නෙවෙයි. දැන් මේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාසය ගැන මේ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන තැන්වලත් තියෙන්නේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයේම ක්‍රියාවලිය. ඒ කියන්නේ දීර්ඝ ආස්වාස, කොට ආස්වාස, ආස්වාස ප්‍රාස්වාස සංසිඳීම ආදී වශයෙන් මුළු කතාවම කතා වෙන්නේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාසය පිළිබඳවයි. ඒ නිසා තියෙන සාක්ෂි වැඩි සබ්බකාය පටිසංවේදී යනුවෙන් ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයම අදහස් වෙනවා කියන එක ඔප්පු වෙන්න. ඉතින් ඒ අනුව මෙහිදී සබ්බකාය පටිසංවේදී යනුවෙන් අදහස් වෙන්නේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයමයි, මුළු ශරීරයම නෙමෙයි. ඊගාව ප්‍රශ්නය, තුන්වන හතරවන ධ්‍යාන ලබා චුතවන්නා වූ අයකු බ්‍රහ්ම ලෝකයක උපත ලැබූ පසු එම ධ්‍යානයම නැවත නැවතත් වැඩෙනවාද? එසේ වැඩෙනවා නම් නැවත කාම ලෝකයට පැමිණීමට හැකියාවක් නැහැ නේද? Bante, when a person who has already developed third jhana and fourth jhana, and when he reborn in a Brahma world, whether he is developing same jhana again and again in that Brahma loka. If it is so, he can't come back to, isn't he, is he can come back to Kama world? Okay, so, yes, he can go back to Kama world because it's not, when you get reborn into that realm, you're not developing those jhanas anymore. The Kamma is actually in the development, it's in the Chaitana, it's in your effort to do it. That's why you produce in the Kamma. So when your mind is kind of intending towards those realms, right? You're making the Kamma for the third and the fourth jhana. Once you're reborn there, you're just experiencing the result of that Kamma. You're hanging out, right? You're not actually practicing the jhanas, you're just experiencing the result. It's the same feeling as the jhanas, but you're not actually making that intention or chaitana which is required for producing more kamma for the future. ඔහුට ආයි කාම ලෝකයට එන්න පුළුවන්. මොකද ඒ බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඉපදුනාට එහිදී ධ්‍යාන වඩන්නේ නැහැ. එහි හුදෙක් මෙහිදී වඩපු ධ්‍යානයේ විපාකයේ විඳීම විතරයි කරන්නේ. එහිදී චේතනා පහල කරන්නේ නැහැ ආයි ධ්‍යාන වඩන්න. ඉතින් ඒ විපාකයේ ගෙවිලා ඉවර වුණාම ආයි මේ කාම ලෝකයට එන්න පුළුවන්. ඊගා ප්‍රශ්නය, ආනාපාන සතිය විදර්ශනා විදිහට දියුණු කරන්නේ කොහොමද? Bante, how to develop ආනාපාන සති as a vidarshana, as a vipassana? Vipassana, okay. Remember that one of the way I understand any kind of meditation is that all meditation is both samatha and vipassana. Vidarshana, you call it vidarshana, is that the Sinhala term? Sinhala term, vidarshana, okay. So all meditation, all contemplation, all bhavana, everything you do is development of both samatha and vipassana. If you look at the word samatha and vipassana in the suttas, they very often occur together in one word called samatha vipassana, and it seems like you develop them together, right? And it makes very good sense when you think about them, why they have to be developed together. And the reason is because when you are reducing the hindrances of the mind, two things happen. You feel more calm, you have more samatha, and also you see things more clearly, you have more vipassana. So the cause for samatha is the same as the cause for vipassana, and because the cause is the same, you have to develop them together. They come up together like that. So you don't really have to worry about that. If you cultivate anapanasati in the right way, you will have both more samatha and you will have more vipassana.
You watch the breath, right? And after you come out from your meditation, you feel peaceful. You also have clarity. Then you can use that clarity you have, that vipassana you have, you can use that to investigate the process that happened beforehand. You can look at the process of the calming of the breath. You can look at the process of the disappearance of the body. Ideally, what you do is you do the first 12 steps of the Anapanasati first of all. Number 12 is the Vimochayang Chittang, which means the liberating of the mind, which is the entry into Samadhi, usually the jhanas. And then after that, you can do the last 4 factors of Anapanasati: Aniccanupassi, Viraganupassi, Nirodhanupassi, Patanissiganupassi. And what you do then is you look back on the process that happened before. The more profound that process, the more data you have for your insight. So if the process goes all the way to the jhanas, you have a lot of data to use for your insight. So you look back, right? You look at first of all, the body disappearing, gradually body kind of fading away, right? You see the nivaranas, the hindrances disappearing. This is a great way of understanding the nivaranas, the hindrances on the path. You can see them fading away as you go through this process. The mind becoming more bright, that is a sign that the nivaranas are fading away here. You can see the senses disappearing, right? The senses fading into the background. You can see feelings changing, piti arising and then becoming more peaceful and calm, and then sukha becoming more prominent, eventually piti disappearing completely when you go into the 3rd jhana. So you can see the feelings changing, your perceptions are changing continuously, what you are seeing is changing, becoming more peaceful. You can look at the chaitana, the sankhara kanda. You can see the sankhara, the mind becoming more and more peaceful. This is the viraga of sankhara, the sankharas fading away until eventually there is no sankhara left. The mind is completely peaceful, no movement, no sankhara there, no will, no chaitana, completely gone. So you contemplate, you look back on the process, and if that process is very profound, you can see anicca in a very profound way. You can see viraga in nirodha in a very profound way, because you actually have seen that things have ceased, things have nirodha, right? You can see that with your own eyes, and when you see that, the insight becomes very strong. So this is how I understand the combining of the 2 things. උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා ඕනම භාවනාවක් තුලින් හැම භාවනාවක් තුලින්ම සමත විදර්ශනා දෙකම වැඩෙනවා කියලා. දෙකෙන්ම සිද්ධ වෙන්නේ නීවරණ යටපත් වීම සහ ඒ නීවරණ යටපත් වීම සිදුවිච්ච වෙලාවට වඩා හොඳින් දේවල් දැක ගැනීම කියන එකයි. ඉතින් වඩා හොඳින් දේවල් පේනවා කියන්නේ යථාභූත ඥාන දර්ශනය කියලා කියන්නේ විදර්ශනාව කියන එක. නීවරණ යටපත් කරනවා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ සමතය. එතකොට ආනාපාන සතිය තුලින් සමතයත් විදර්ශනාවත් දෙකම වැඩෙනවා. ආනාපාන සතිය නිවැරදිව වැඩිම පමණයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. ඒ නිවැරදිව ආනාපාන සතිය වැඩිීමේ ක්‍රියාවලිය තුල සමත විපස්සනා දෙකම වැඩෙනවා. විශේෂයෙන්ම ශරීරය නොදැනී යන වෙලාවට ශරීරය නැති වෙලා යන නොදැනී යන අවස්ථාවලදී ශරීරයේ සංසිඳ ඒ කොහොමද මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ කියලා බලන්නට ඕනේ. එහෙම නැත්නම් පේනවා. ඒ වගේම මේ ආනාපාන සතිය වඩ아가න ගිහිල්ලා එහි විමෝචයන් චිත්තං ආදී තැන් වලට ආපුවාම සිතේ සංසිඳීම ඊටමත් හොඳින් සිද්ධ වෙලා. ඒ කියන්නේ සමතය හොඳටම වැඩිලා. එයින් පස්සේ ඇතිවන විරාගානුපස්සී, නිරෝධානුපස්සී, පටිනිස්සග්ගානුපස්සී ආදී වශයෙන් අනිච්චානුපස්සී, විරාගානුපස්සී, නිරෝධානුපස්සී, පටිනිස්සග්ගානුපස්සී ආදී මේ අවස්ථාවලදී විපස්සනා වැඩෙනවා. ශරීරය සංසිඳිලා යන විට, නොදැනී යන විට, නීවරණ නැති වී යන විට සිත ඊ타ත්ම පිරිසිදු වෙලා ඒ සිතට මේ වේදනා, සංඥා, චේතනා ආදියත් ඒ සිතේ සංසිඳිලා යනවා. එතකොට සියලු සංස්කාර සංසිඳීම සිදු වෙනවා මේ ආනාපාන සතිය තුලදී. ඒ වගේ ඊටා උසස් අවස්ථාවලදී සිතේ කිසිම කම්පනයක්, චංචල බවක්, සෙලවීමක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට විරාගය, නිරෝධය ආදී කාරණා ඊටාම ගැඹුරින්
දැක ගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ විපස්සනාව කියන එකයි. එතකොට ආනාපාන සතිය තුලදී අවසාන වශයෙන් අපි කියනවා නම් සමතයත් විදර්ශනාවත් දෙකම වැඩෙනවා. ඔබට කරන්න තියෙන්නේ නිවැරදිව ආනාපාන සතිය වඩන එක විතරයි. ඊට පස්සේ තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මරණානුස්සතිය ගිහියෙක් විදිහට නිතර මෙනෙහි කිරීමෙන් ඔහු සියලු කටයුතු වල අධෛර්යමත් පුද්ගලයෙක් වෙයිද? Bante, when a lay person practices Marananusati, can he become an inactive person? An inactive person? Yes. It's great, wonderful, right? If you can become inactive. Wow, that's really good. You sit down completely inactive. Whoa, samadhi is so easy here. So not bad, right, to be inactive. Sometimes we are too active in this world. So if you become less active, I think not a bad thing. I guess maybe what you mean is that you are afraid you will stop going to work and these kind of things. One of the interesting things about the Maranasati is that it was the motivating factor for the Buddha to go forth, right? So maybe it means you will end up going forth, you become a monastic. Wouldn't that be great? Do Maranasati, wow, I got to go forth, I got to become a monk or a nun. Okay, so you become a monk or a nun. So this is it is so powerful. It actually was the motivating factor for the Buddha to go forth. So I think rather than making you inactive, I think maybe what it will do, it will probably more likely to urge you on the path, remind you what is important, help you in your practice, understand what matters, right? So you will go out into the world, understanding the importance of doing what is right, doing what is good, even ordaining. So if you have a husband and a wife, then they tell you that they're doing Maranasati, you've got to be careful because you might lose them. So you have to maybe hold them back from these dangerous contemplations. But this is where it heads. This is where it is going to. So these are very, I think, basically it just gives you a sense of understanding of what matters in life, getting your priorities right. That is kind of the main idea with Maranasati here. උන්වහන්සේ කියන්නේ අපි කොහොමත් ටිකක් ඕනවට වඩා ක්‍රියාකාරී කියලා. ඉතින් මරණානුස්සතිය වඩනකොට ටිකක් ක්‍රියාකාරීකම අඩු වෙනවා නම් ඒක එක්තරා හොඳක් කියලා සඳහන් කළා මට තේරිච්ච හැටියට. දැන් උන්වහන්සේ කියපු හැටියට ටිකක් මනස අක්‍රිය වෙන එක සමාධියට උපකාරයි. ඕනවට වඩා මනස ක්‍රියාකාරී වුණාම සමාධියක් උපදව ගන්න එහෙම ඒක බාධායි. ඉතින් යම් විදිහකින් කිසියම් අක්‍රීය ගතියක් ඇති වෙනවා නම් ටිකක් ඒක සමාධිය ආදිය සඳහා උපකාර ගතියක්. කොහොම නමුත් මේ මරණානුස්සති භාවනාව මේ මාර්ගය තුල ඉදිරියට යෑමට නම් ඊ타ත්ම ප්‍රයෝජනයි ගිහි එක්කෙනෙක්ට උනත් එයා සමහරක් වෙලාවට මේ තුලින් ගිහි ජීවිතය අතහැරලා පැවිදි ජීවිතයට උනත් යොමු වෙන්න පුළුවන් මරණානුස්සතිය හොඳාකාරව වැඩුවාම. ඉතින් ඒක නිවන් මාර්ගයේ ඉදිරියට යෑමක්. ඉතින් මරණානුස්සතිය වැඩිමෙන් අධෛර්යමත් වීමක්, අක්‍රීය වීමක් නෙවෙයි සිද්ධ වෙන්නේ. නිවන් මාර්ගය ගැන බලද්දී නම් වඩාත් ඉදිරියට යෑමක් තමයි ඒ තුලින් සිද්ධ වෙන්නේ. ඔව් හැබැයි මේ නෝනට මහත්ය අහිමි වීම වගේ දෙයක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ මරණානුස්සතිය වැඩිම නිසා. ඊගා ප්‍රශ්නය භාවනා කිරීමට ඇති අලසකම දුරු කර ගැනීමට කළ යුත්තේ කුමක්ද? Bante, what to do to eradicate the laziness in meditation? To meditate, laziness. To meditate? Yes. Okay, so stopping you from meditating basically here? Yes. Yeah, okay. So what to do to eradicate the laziness with meditation? You have to find the joy in meditation, the happiness again. This is kind of one of the crucial things. And if you enjoy it, you're less likely to be lazy. But remember, one of the things that the Buddha, one of the things that he's saying in the sutras is that one of the most important things is to understand the word of the Buddha, understand the urgency of these things, get the right view. So just by reading the sutras, just by
get a feeling for how the Buddha saw the world and what the world is like. All of these things will actually encourage you in your meditation practice. So keep on just reading the word of the Buddha. Hear, discuss the Dhamma with your good friends. Hear good discourses about the suttas, people explaining them in the right way. And from that will the encouragement will arise to meditate. Remind yourself that what this path is about, this is the meaning of life. Everything else is irrelevant. This is the core of what existence is all about. You are so close, right? You are so extraordinarily lucky to be a Buddhist monk or a Buddhist layperson or a Buddhist nun in this life, because it's so hard to get this state. You are touching, you are close to the deathless itself, close to Nibbana. You can't get any closer than this. So once you start to understand this, once your mind gets around that, the laziness starts to go away. But also remember that sometimes the laziness comes because the meditation isn't that good. It isn't really doing what it's supposed to do. It doesn't give you the happiness, doesn't give you the progress that you expect. So if it doesn't give you the progress, you have to ask yourself why. What is going on here? How come it isn't working? Why don't I get the piti sukha? Why don't I get all these meaningful states that people are talking about? And you have to be, again, honest with yourself. And usually there will be a problem in your sila. It always comes back to sila. Ask yourself if you can improve your sila a little bit. How can you be more kind to other people? Is sensuality, is kama chanda getting in the way? Remember that kama chanda, the reduction in kama chanda, is one aspect of sila. So if there is kama chanda there, if that is a problem, that could be the reason. How can you reduce that kama chanda? How can you think about this life in such a way to abandon the kama chanda? I will talk more about that tomorrow. I think it's tomorrow morning. I think that's coming up next year. That's coming up next. Tomorrow morning we'll talk more about how to deal with these things, kind of big picture wise. But this is essentially what it comes down to. And then, once you start to deal with the problems, meditation becomes more fun. It becomes automatic. And there comes a point when meditation is so much fun that you can't wait to get back to your kuti, get back to your room, sit down, cross your legs, or sit on a chair, or whatever it is, and just meditate. You can't wait for that, because that is the only thing which is meaningful for you. උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා භාවනාව ඒ කම්මැලිකම නැති වෙන්න නම් භාවනාව තුලින් සතුටක් උපදවා ගත යුතුයි කියලා. මේ භාවනාවේ මේ වැදගත්කම තේරුම් ගන්නට ඕනේ. සංසාරයේ ස්වභාවය අවබෝධ කර ගන්නට ඕනේ. බුද්ධ වචනය ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන දේවල් ගැන අවධානය යොමු කරන්නට ඕනේ. හොඳ අයත් එක්ක කල්යාණ මිත්‍රයොත් එක්ක ධර්ම සාකච්ඡා කරන්නට ඕනේ. ජීවිතයේ වැදගත්ම වැඩේ භාවනා කිරීමයි කියන කාරණාව තේරුම් ගන්නට ඕනේ. ඒ වගේම අපි දිනෙන් දින මරණයට ළඟා වෙමින් පවතිනවා කියන ඒ වගේ කාරණා සලකා බලන්නට ඕනේ. ඒවා අවබෝධ කර ගන්නට ඕනේ. ඒ වගේම ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන තරම් භාවනාවේ දියුණුවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් ඇත්තම මේක තමයි භාවනාව පිළිබඳ භාවනාව සම්බන්ධයෙන් කම්මැලිකම් ඇති වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව. ඉතින් ඇයි මේ බලාපොරොත්තු වෙන විදිහේ භාවනා දියුණුවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැත්තේ කියලා හොයලා බලන්න ඕනේ. ඔබ ඊ타මත්ම අවංක වෙන්න ඕනේ. අවංකවම සීලය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්නට ඕනේ. සිල්වත් බව අඩුපාඩු නම් ඒ කරුණාවන්ත බව ආදී ගුණධර්ම අඩුපාඩු නම් ඒ නිසා භාවනාවේ සතුටක් භාවනාවේ උනන්දුවක් නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. භාවනාවේදී කම්මැලිකම ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කාමච්ඡන්ද ආදී වැඩි නම් ඒකත් භාවනාවේ සතුටක් නොලබන්න හේතු වෙනවා. ඒවා පිළිබඳව සොයලා බලන්නට ඕනේ. ඒ අඩුපාඩු නිසා තමයි භාවනාව පිළිබඳ උනන්දුවක් ඇති නොවෙන්නේ. ඒවා ගැන සොයලා බලලා ඒවා හදා ගන්නවා නම් ස්වභාවිකවම සතුට උපදිනවා. ස්වභාවිකවම භාවනාව තුළින් සතුට උපදිනවා. එවිට ඔබට ඊ타ත්ම උනන්දුවක් ඇති වෙනවා මේ භාවනා කරන්න. කුටියට ගිහිල්ලා ඉක්මනට පරියන්කේ බැඳගෙන භාවනා කරන්න තමයි ඒ වෙලාව එහෙම දේවල් මේ පසුබිම හොඳට සකස් කරගත්තට පස්සේ හිතෙන්නේ භාවනාවෙන් විශාල සතුටක් ලබන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඊගා ප්‍රශ්නය ආනාපාන සති භාවනාවේදී ආස්වාස ප්‍රස්වාස ගෙවි යන මොහොතේ
එම ප්‍රදේශය තුල සිත පිහිටුවා ගැනීම කිරීම යෝග්‍යද? Bante, when one is practicing anapanasati, when breathing is fading away, then has he to establish his attention on that area, on the nostril area? Mm-hmm. Fading away, it means disappearing? Disappearing. Disappearing. Yes. So this is a very common problem that people come across, and many people have been asking about this also in the interviews. What happens when you are meditating? The breath is becoming very peaceful and calm, and then the breath sometimes disappears completely. No more breath. What do you do now? It's like you're without a guide, without a rudder. You don't know where to head anymore. Don't know what to observe or what to look at. So what do you do? And usually there is usually the best thing to do is just to stay in that emptiness, right? There's nothing there. It's actually quite peaceful. And one of the things to do is just to enjoy that. If you have been enjoying the whole process so far and enjoying things becoming peaceful, then try to enjoy just the peace of nothing happening, everything being quiet. Feel the emptiness, the calm and the peace of the situation. And if you do that in the right way, you can start to feel all those positive feelings, and it can actually take your meditation forward and maybe give rise to piti sukha, maybe even give rise to nimitta at that point, if you carry that forward. But what you have to do is you have to learn just to enjoy that situation when nothing is happening. That will happen. If that doesn't work, if you don't find it hard to enjoy, just wait and see what happens. And if you wait, what sometimes happens is the breath comes back again. And then when the breath comes back again, you can go back on the breath. Alternatively, the thing may perhaps also just develop by itself. Or you just fall away completely and you kind of, okay, you get up and you do walking meditation or whatever. So those are some of the possibilities. මේක බොහොම දිනෙක අහන ප්‍රශ්නයක්. එම මේ හුස්ම නොදැනී ගිය ඒ හිස් අවස්ථාව, ඒ හිස් බව තුල සතුටු වෙන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ හිස් බවම අත්දකින්න. එහිම ඉන්න. එම අවස්ථාවේ එහෙම සතුටු වෙන්න පුළුවන් නම්, එහිම ප්‍රීතිමත්ව ඉන්න පුළුවන් නම්, ඒ අවස්ථාවේ නිමිත්ත උනත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එහෙම සතුටක් දැනෙන්න බැරි නම් ඒත් නිකන් ඉන්න. නිකන් බලාගෙන ඉන්න මොකද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. එහෙම ඉන්නකොට නැවතත් ආස්වාස ප්‍රාස්වාසය දැනෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ හිස් බවත් එක්ක ඉන්නකොට ඒ කියන්නේ ආනාපාන සතිය දැනෙන්නේ නැතුව නිකන් හිස්ව ඉන්නකොට ඒ තුලමත් ප්‍රීතිය සුඛය ආදිය දැනෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතන ඉවසීමෙන් ඉන්නට ඕනේ. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවකින් ඇතැම් විට ආයිත් හුස්ම දැනෙන්න පුළුවන්. ඒ හුස්ම දැනුනහම ඊට පස්සේ හුස්මත් එක්ක ආයි වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔව් මේ ඉතින් ඔය මොනවා කළවත් හරි ගියේ නැත්තම් නැගිටලා ඉවරලා සක්මන් කරන්න ටිකක්. මේ ප්‍රශ්නය සතර සතිපට්ඨානය එකිනෙකට ප්‍රත්‍ය වී වැඩෙන අයුරු පහදා දෙන්න. Bante, please explain how four satipatthanas grow in interdependent way. Okay, so you can understand this in many ways, but one very easy way of understanding this is to look at the Anapanasati Sutta. According to the Anapanasati Sutta, that practice of Anapanasati itself is also the practice of Satipatthana, right? When you do all the stages of Anapanasati, you actually fulfill, you complete Satipatthana just by doing that. And that shows you the interdependence. The interdependence is very simple. You start off by just watching the breath, which is a physical aspect. It's the Kaya Anupassana, right? Then as the breath becomes more peaceful, the piti sukha start to arise. It's all from making the process more and more peaceful. It's the peace here, or the deepening of peace, which is like the red thread, if you like, that goes through this whole Anapanasati Satipatthana process. So then you start to feel the piti and the sukha, right? And when you do that, that is the Vedana Anupassana. You do that together with the breath. The breath is there and the Vedanas are there. And then as you move beyond that, you start to experience the chitta, the mind itself,
which I would say often is equivalent to things like the samadhi nimitta and that sort of thing, seeing the light in the mind and these kind of things. So you're moving on, becoming more and more peaceful with each stage. And as the stages move, there are certain things that are in the foreground. In the beginning, the breath is in the foreground. Then the feelings become very strong. Then the mind itself, the body starts to disappear, the senses start to disappear, and the mind comes into the foreground. And then the very last stage, when you do the last 4 stages of anapanasati, that is where more insight comes into the foreground, understanding the interdependence of all of these things that you have seen before, equivalent to the Dhammanupassana, which is like understanding the hindrances, understanding the bojjhangas. Why do the hindrances arise? Why do the bojjhangas arise? Why don't they arise? How are they stabilized? All of these kind of things. That is understood as part of the insight that comes at the end. So that is one way of understanding the interdependence of the Satipatthanas, just by looking at the Anapanasati Sutta. Another way of looking at this, you can actually look at the Satipatthana Sutta itself. In the Satipatthana Sutta, it starts off with the Kayanupassana. As I've been saying before, the most important aspect of the Kayanupassana is the 31 parts of the body, often called the Asubha Bhavana elsewhere. Why do I say it's the most important one? Because if we look at all the various recensions we have of the Satipatthana Sutta, all the various schools, wherever it exists, if you look at the one in the Abhidhamma, for example, in the Vibhanga, there's also Satipatthana found there as well. And the one thing they all have in common is the 31 parts of the body. So I take that to be the fundamental exercise. That is about overcoming attachment to the body, right? Overcoming sensual desire is a very important part of that. Most basic of all the practices. Then you move on to the Vedananupassana and Chittanupassana. These are quite similar in many ways. They are dealing with the defilements of the mind in terms of either Vedana or in terms of Chitta. It's very closely related. It's almost hard to pull it apart, perhaps. But it's about understanding defilements, mind free of defilements, mind with defilements, feelings which are defiled, feelings that are not defiled. And then, as you go beyond that, the very last thing is to understand the causality of these things. And this is the most profound part, because when you understand causality properly, I should also say the 2 most important aspects of Dhammanupassana is the contemplation of the Nivaranas and the Bojjhangas. This is the 2 most foundational aspects of Dhammanupassana as far as I'm concerned. Again, you can see that from comparative study. So now you're understanding the principles which underlie these things, the causality, how these things come into being, right? How they cease, what actually makes them remain. First the Nivaranas, then the Bojjhangas. So you start to see, this is getting very profound. Why is it, how is it that you get into Samadhi? Right? How is it that you give rise to Piti Sukha? And once you understand the causality, once you understand how this works, of course, the entry into these states, your ability to attain these states, it becomes very accessible to you after that. So that's 2 ways of looking at it. උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා ආනාපාන සති සූත්‍රයට අනුව ආනාපාන සතිය වැඩිවීමම සතිපට්ඨාන 4ම වැඩිවීමයි කියලා. හුස්ම පිළිබඳව බැලීම කායානුපස්සනාව. ඒ හුස්ම බලනකොට ප්‍රීතිය සුඛය ආදී උපදිනවා. ඒ වේදනානුපස්සනාව. ඒක හුස්ම සමග සම්බන්ධයි. ඊට පස්සේ අනතුරුව සමාධි නිමිති ආදී ඇති වෙනවා. ඒ චිත්තානුපස්සනාව. ඒ වගේම ශරීරයේ නොදැනී ගිහිල්ලා සිතම ප්‍රකට වෙනවා. ඒ චිත්තානුපස්සනාවමයි. ඊට පස්සේ ඒ කලින් සිද්ධ වෙච්ච මේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව ඇති වෙන අවබෝධය ඒක ධම්මානුපස්සනාව. ඒ වගේම නීවරණ ආදිය පැහැදිලිව දැක ගන්නකොට නීවරණ ආදිය වටහා ගන්න අවස්ථාව ධම්මානුපස්සනාව. ඔය විදිහට මේ ආනාපාන සති සූත්‍රය පදනම් කරගෙනත් මේ සතිපට්ඨාන 4ම එකට ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සතිපට්ඨාන සූත්‍රය බැලුවත්
කොටස් 31 බලනකොට අසුභය ආදී බලනකොට ඒ කායානුපස්සනාව. ඒ වගේම වේදනා ඒ වගේම සිත් වල ස්වභාවය ඒවා එකිනෙකට ඊටාම ළඟයි. වේදනානුපස්සනාවයි චිත්තානුපස්සනාවයි එකිනෙකට ඊටාම සම්බන්ධයි. සිතේ කෙලෙස් සහිත බව, කෙලෙස් රහිත සිත් ආදී වශයෙන් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වේදනාවලත් කෙලෙස් සහිත වේදනා, කෙලෙස් රහිත වේදනා ආදී වශයෙන් බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මතක් කළොත් සාමිස වේදනා, නිරාමිස වේදනා ආදී වශයෙන් තියෙනවා. ඉතින් මේ වේදනා ආදී බලනකොට එතකොට වේදනානුපස්සනාව. ඊට පස්සේ නීවරණ අනුව බලනකොට ධම්මානුපස්සනාව. මේ විදිහට සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ තුලමත් මේ සතිපට්ඨාන හතරම එකට ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය පැහැදිලි වෙලා තියෙනවා. මේ දේවල් බලනකොට අවසාන වශයෙන් හේතුඵල ධම තමයි ප්‍රකට වෙන්නේ, පැහැදිලි වෙන්නේ. So, let's see what you have to say. Dear Bhante, according to the suttas, Buddha says monks follow Sariputta and Moggallana, be like Sariputta and Moggallana. Is there any suttas Buddha is saying that you should be like me? Triple gem, bless you. That's a good question, isn't it? Because you would think that the Buddha would be like the highest person to follow, right? You should follow the Buddha. It's interesting why the Buddha doesn't say that. Maybe the Buddha understands that most people kind of feel the Buddha perhaps is too high, too hard to reach, so they should be happy with being like Sariputta and Moggallana. That's an interesting question which I've never heard. I've heard almost all questions before, but not this one. This is one I haven't heard before here. So it is an interesting point, but I think that it is kind of implied in the suttas, right? It is implied because the Buddha always talks about his own life. He says, this is what I did, and the implication for me is very strong that you should be practicing in the same way. So maybe what he's doing by saying that, maybe what he's actually saying here, that don't just follow me. There are other monks there that are very, very good too, very profound too, like Venerable Sariputta, like Venerable Mahamoggallana. You should follow what they do as well. It's not just me, but there's also some very great arahants in the Sangha too. Maybe that is the point. I'm not quite sure. Maybe that's the point. මේ ප්‍රශ්نين ඇහුවේ සූත්‍රවල සඳහන් වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි ඔබලා සැරියුත් මුගලන් දෙනම වගේ වෙන්න කියලා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා තියනවාද කොහෙවත් අහලා තියනවාද මේ ඔබලා මා වගේ වෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වගේ වෙන්න කියලා අහලා තියනවාද කියලා. ඉතින් එහෙම කියලා නම් නැහැ. මේ නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වගේ වීරිය කරන්න කියලා නම් කියලා තියනවා. වීරිය කිරීම සම්බන්ධයෙන් එහෙම කියලා තියනවා. ඒ වගේම සැරියුත් මුගලන් දෙනම සැරියුත් මුගලන් දෙනම ඊ타මත්ම උසස් රහතුන් වහන්සේලා නිසා ඒ දෙනමව ආදර්ශයට ගන්න කියලා තියෙනවා. ඔව් හැම එක්කෙනෙක්ටම බුදු වෙන්න බෑ කියන අදහස තියෙන නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම දේශනා කරන්නේ නැහැ. තමන් වගේ වෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වගේ වෙන්න හදන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා නැහැ. Okay. Venerable Sir, a person who took many mistakes on the Dhamma and the noble persons, the Aryapugla, can attain jhana magga phala without apologizing or appealing to them. So a person who makes many mistakes on the Dhamma and the noble persons, can they attain magga phala and jhana without apologizing or appealing to them? I think it depends. I think the most important thing is that if you realize your mistakes, right? You realize your mistake yourself, and you understand that you kind of give it up psychologically inside of yourself, to yourself. That is often the most important thing here. Once you have given it up inside yourself, and you maybe even want to apologize, right? You want to say you feel like you're sorry for what you did,
That is perhaps the most important thing. Whether you actually do apologize, I think, of course, apologizing is always a good thing to do. Asking for forgiveness, that often relieves your heart from a heavy burden. So it can be very useful, but perhaps not absolutely necessary. Of course, it depends what you have done, right? If you've done something really, really bad, then of course it's going to be more and more difficult for you. And of course, there are certain things that will hinder you. But those things that will hinder you completely are really, 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 really bad, right? Very, very, very bad. Like killing the arahant, for example. Now, if you do that, then it's very difficult to kill arahant these days, because first of all, you have to find the arahant. So that is very, very hard. So, so usually, most things are possible to deal with, and you can actually do something about it. If he can't attain them, how should he do to be free from these mistakes? Well, as you say, you understand your mistake, and it's good to apologize if you can, and be sorry about it, and then undertake not to do the same things in the future. One of the things you see in the suttas all the time is that the Buddha, they say to the Buddha, "Oh, I made a mistake, Master. I undertake not to do the same thing again in the future." So that determination, that intention to avoid that in the future is a very powerful help to support you. If we have like that in the past life, how should we do in meditation time? If you had it in the past life, don't worry about it, because it is gone, it is finished. Now you have this life, your job in this life is to make a massive amount of good karma. Make the river Ganges, right, of good karma, and then the salt you produced in the past life will not have a very bitter result, because the amount of karma, good karma you have made is so great. It will kind of fade away, and then your practice will be okay. මේ ප්‍රශ්نين ඇහුවේ ධර්මයට සහ ආර්ය පුද්ගලයන්ට යම් වැරදක් කරලා තියෙනවා නම් ගොඩක් වැරදි කරලා තියෙනවා නම් ඔහුට සමාව ගන්නේ නැතුව මාර්ගඵලාදිය ලබන්න බැහැ නේද කියලා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ සඳහන් කළේ ඔබේ හිත හදාගන්න එක තමයි වැදගත්ම කාරණාව ඒව ගැන. ඒව ගැන සමාව ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. නමුත් හිතෙන් ඒව අතහැර දාන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි හොඳම දේ. ඒ ගැන නුවණින් සලකා බලලා. විශේෂයෙන්ම දැන් රහතුන් වහන්සේලාට වගේ වැරදි මිනිස්සු අතින් සිද්ධ වෙන එක ගැන කතා කරනකොට දැන් මේ කාලේ නම් රහතුන් මරනවා වගේ වැඩක් කොහොමවත් කරන්න අමාරුයි කියලා උන්වහන්සේ කිව්වා. මොකද රහතුන් වහන්සේලා හොයා ගන්න අමාරු කම නිසා. ඉතින් වැරදි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒවා මේ තේරුම් ගැනීම සහ ඒ බව පිළි අරගෙන වැරදි වශයෙන් පිළි අරගෙන අනාගතයේ එම වැරදි නොකර ඉන්නවා කියලා අදිෂ්ඨාන කර ගැනීමයි අවශ්‍ය. දැන් සූත්‍රවලත් නිතරම සඳහන් වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ඇවිල්ලා එක එක්කෙනා වරද වශයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා වරද වශයෙන් පිළිගන්නවා නම් ඒ පිළිගැනීමම ආර්ය විනයේ වර්ධනයක් කියලා. ඉතින් ඒ අනුව අපි අතින් යම් වරදක් සිදු වී තිබෙනවා නම් ඒ වරද වශයෙන් පිළිගැනීම පිළි අරන් හිත හදා ගන්න එක තමයි වැදගත්ම කාරණාව. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රශ්නේ තව කොටසක් තියෙනවා. අතීතයේ එහෙම වැරදි කළා තියෙනවනේ ඉස්සර ආත්මවලදී. ඒවාෙන් ගැලවෙන්න අමාරුද හරි ඒ වගේ අහලා තිබුණේ ඒවා බලපානවා නේද කියලා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ අතීතයේ එහෙම කළා තියෙනවා නම් ඒක අපි දන්නේ ඒක අතහැර දාන්න කියලායි. අතීතය දැන් ගෙවිලා ගිහිල්ලා. අතීතය ගැන දැන් අපි හිත යොමු කරලා වැඩක් නැහැ. ඒ වෙනුවට මේ ආත්මේ පුළුවන් තරම් මේ ජීවිතයේදී කුසල් රැස් කර ගැනීමයි කරන්න තියෙන්නේ. උන්වහන්සේ මතක් කළ අර ලෝණඵල සූත්‍රයත් ගංගා ගඟට ලුණු කැටයක් දැම්මාට ඒ ගංගා ගඟේ වතුර ලුණු රහ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අපි මේ ජීවිතේ ගොඩාක් කුසල් රැස් කරගත්තොත් අතීතයේ කළා තියෙන පව් බලපාන්නේ නැතුව යනවා. එහෙම නැත්නම් ඒවේ බලය නැති වෙලා යනවා. අපේ කුසලය තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ බලවත්ව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ කාරණාව තමයි උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ. Okay. Very good. Okay. Dear Bhante, what does upekkha mean in the context of Brahma Viharas, and how is it developed? Okay, so what does it mean in the context of Brahma Viharas? That's a very good question. I guess some of these things is very hard to know unless you actually develop them yourself, and then you will know what it means.
But what it means really is it's like similar to the upekkha that you get from attaining the very profound jhanas, the fourth jhana, and to some extent also the third jhana. And it is the mind which goes beyond pleasant and unpleasant feeling altogether. So before you get to the fourth and the third jhanas, or especially before you get to the fourth jhana, because the jhanas are very powerful, pleasant feelings, it's where the piti sukha and the sukha reaches the highest potential they can reach in samsara. These are the highest pleasant feelings you can have, right? There's nothing higher than this. And then you go to the fourth jhana, you go beyond all pleasant and unpleasant feelings. You have the adukkama sukha vedana, and it's even better. It's one of those very strange things. How is it possible that this feeling, adukkama sukha, not pain, not pleasure, how can that be better than the highest happiness in samsara, which is the third jhana? It's one of those strange things. And that is the upekkha when you go beyond all those positive feelings and your mind is completely, they call it anenja in the Sutta, imperturbable. You can no longer be kind of pushed around, pulled around by these feelings anymore, because you have gone beyond them. You know something which is even better, right? And that is like the upekkha of the Brahma Viharas. You go beyond all the pleasant feelings and you gain this incredibly solid mind, which is completely beyond all the positive feelings and has this imperturbability about it. Nothing can really touch you anymore. And it's even higher than the other ones. It's very hard to understand this because these things are so high on the path. And I think really the only way to understand these things is actually to experience them yourself. ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා බ්‍රහ්ම විහාරවලට අනුව උපේක්ෂාව යනු කුමක්ද කියලා. ඉතින් උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා ධානවලදී ලබන උපේක්ෂාව වගේමයි කියලා. කියන්නේ චතුත්ථ ධානයේ උපේක්ෂාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ බ්‍රහ්ම විහාරවල උපේක්ෂා බ්‍රහ්ම විහාරයත් චතුත්ථ ධානිකයි. ඉතින් මේ සුඛය උපරිම මට්ටමට ළඟා වීමෙන් පස්සේ සුඛ දුක් දෙකම ඉක්මවලා මේ උපේක්ෂාවට පැමිණෙනවා. කිසි වෙන වේදනාවකින් සොලවන්න බැරි, එහාට මෙහාට අදින්න බැරි, ඊ타ත්ම නිශ්චල, ඊ타ත්ම බලගතු මානසික තත්වයක් තමයි ඒ උපේක්ෂා සහගත තත්වය. මේ තත්වයන් තේරුම් කරන්න අමාරුයි ඇත්තෙම. හොඳම වැඩේ මේ තත්වයන් උපයාගෙනම බලන එකයි කියලා තමයි උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ. ඒ වගේ මේ උපේක්ෂා සහගත මේ තත්වයන් නිවන් මාර්ගය තුල ඊටා ඉහළම මට්ටමේ තියෙන තත්වයන්. ඉතින් මේ දේවල් පිළිබඳව මේට වඩා දීර්ඝ වශයෙන් විස්තර කරන්න අමාරුයි. තමන්ම මේවා උපයාගෙන තමන්ම අත්දැකිය යුතු තත්වයක් වශයෙන් තමයි උන්වහන්සේ සඳහන් කළේ. සංසාරෙදී ලැබිය හැකි සුඛ වේදනා ගැන බලද්දී උපේක්ෂා වේදනා නෙවෙයි සුඛ වේදනා ගැන සලකා බලනකොට සංසාරේ ලැබිය හැකි ඉහළම සුඛ වේදනාව තමයි තුන්වෙනි ධ්‍යානයේ තියෙන්නේ. ඒ සුඛ වේදනාවටත් එහා ගිහිල්ලා තමයි මේ උපේක්ෂා වේදනාවටපත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ උපේක්ෂාව කියන එක සුඛයට වඩා උසස් දෙයක්. Okay, good. So maybe it's getting late now. Maybe one last question, and then we can continue on this tomorrow. Okay, dear Venerable Bhante, according to the suttas, 1. Are there any Aryans in the Rupa Loka and Arupa Loka except in the Suddha Vasa? Okay, are there any Aryans in the Rupa Loka, Arupa Loka except the Suddha Vasa? And I say yes. That's what I say. And many people might disagree with me, but that's what I say. I say there is Aryans there. And because anyone who is an Aryan and who attains the jhanas, for example, they will be reborn in the corresponding jhana realm. The Suddhavas are like a special realm for the anagamis who seems to not attain jhana when they die. Because sometimes you read the suttas, you see devas from the Suddhavas, they come down to the Buddha, right? So they cannot be in a jhana state. They must be for those who have not attained jhana when they die. So I would say any
Aryans in the Rupaloka, Arupaloka? The answer, I think, is yes. The Suddhavasa also is, of course, a special realm just for the Anagami, and of course you have the Aryans like the Sotapannas and Sakadagamis in any case, and they might go there. But there is an interesting little variation on that, and that is the fact that if you are an Aryan, if you are a stream enterer even, and you get reborn in the jhana realm, you never come back to the Kama Loka again after that. It's called the, what is it called? The Ajahn Anagami, I think it's called in one place in the suttas. And this actually is found in the Anguttara Nikaya. This is not just a commentarial idea, it's found in the suttas themselves. If you're an Aryan and you get reborn in the jhana realm, you never come back again to the Kama Loka. You die in the jhanas and then you just disappear. That's it, finished. It's quite cool, right? A nice way to go, right? Get the jhanas, and that's it. Sorry, I have one more question. Do you want to do that one first? No. No? Okay. Yeah. Second question. Can the devas attain Maggaphala? If so, in which devaloka out of the 6 it is possible? Okay. Yes, it looks like the devas can attain Maggaphala as well. It looks like, it always, you talk about the Sakka who became a stream mentor while listening to the discourse by the Buddha, and there are other discourses which claim that the devas become Aryas when listening to discourses. So it looks like it is possible. If so, which of the devalokas is it possible? I would say probably all of them, right? Because as long as you are able to hear, as long as you're able to hear the Dhamma, then that possibility should be there if you are a very peaceful person, a very peaceful deva, I should say rather. If you're a very peaceful deva, don't have too much kamachanda, then it should be possible to attain that. Of course, if you go above these realms, if you go into the jhana realms, then it becomes impossible because you are locked into those jhana states and you can't really can't access the Dhamma at that point. If not, do they have to be born in human realm to attain Maggaphala? So I think that's already answered. Thank you, sadhu, sadhu, sadhu. Very good. මේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා සූත්‍රවලට අනුව රූපාරූප ලෝකවල ආර්යයන් සිටිනවාද කියලා. උන්වහන්සේ ඍජුවම උත්තර දෙනවා ඔව් කියලා. රූපාරූප ලෝකවල ආර්යයන් සිටිනවා. ඒ වගේම සුද්ධාවාස ලෝකවල මේ අනාගාමීන් වහන්සේලා සිටිනවා. ඒ වගේම යම් ආර්යෙක් ධ්‍යාන ලැබුවොත් විශේෂයෙන් සෝවාන් සකදාගාමි ආර්යයන්, මොකද අනාගාමී ආර්යයන් සුද්ධාවාසවල උපදින්නේ, සෝවාන් සකදාගාමි ආර්යයන් ධ්‍යාන ලැබුවොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ ඒ ධ්‍යානයට අදාළ බ්‍රහ්ම ලෝකෙ උපදිනවා. සුද්ධාවාස ලෝකවල නම් උපදින්නේ අනාගාමීන් වහන්සේලා. දැන් අංගුත්තර නිකායේ තියෙන තව කාරණාවක් උන්වහන්සේ මතක් කළා ධ්‍යාන අනාගාමීන් කියලා. ඒ කියන්නේ යම් සෝතාපන්නයෙක් මේ ධ්‍යාන උපදවගෙන බ්‍රහ්ම ලෝකයක ඉපදුනොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ ආපසු කාම ලෝකයට එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ අයට කියනවා ධ්‍යාන අනාගාමීන් කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ ආපසු කාම ලෝකයට එන්නේ අනාගාමී අය වගේ එහිදීම පිරිනිවන් පානවා. ඒ ප්‍රශ්නේ පළවෙනි කොටස. ඊගාව කොටස දෙවියන්ට මාර්ගඵල ලැබිය හැකිද කියලා ඇහුවා. ඉතින් උන්වහන්සේ ඒකටත් ඍජුවම උත්තර දුන්නා ඔව් කියලා. මොකද සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා වගේ අය සෝවාන් වුණා. ඒ වගේම සියලුම දිව්‍ය ලෝකවලදී මාර්ගඵල ලබන්න පුළුවන්ද කියලාත් ඇහුවා ඒ ප්‍රශ්නේ තව කොටසක්. ඒකටත් උන්වහන්සේ ඔව්ය කියලා කිව්වේ සියලුම දිව්‍ය ලෝකවලදී මාර්ගඵල ලබන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ආයි මනුෂ්‍ය ලෝකෙට එන්න ඕනේ නැහැ. මාර්ගඵල ලබන්න ඒ දිව්‍ය ලෝකවල හොඳ දෙවියෙක් වශයෙන් ජීවත් වෙනවා නම් කාමච්ඡන්දය ආදී අඩු නම් ධර්ම ශ්‍රවණය ආදී පහසුකම් තියෙනවා නම් දිව්‍ය ලෝක 6ෙදිම මාර්ගඵල ලබන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Okay, so that is all for tonight. So we'll see you again tomorrow morning at 8 o'clock. Have a nice night, have a nice rest, and then we'll see you then.